So usually we know that a research is a Herculean task, Himalayan task, and it is not easy to achieve, and we have to struggle, and we have to take more strain to accomplish the task in a research. So that's why we all are afraid regarding the research. Okay, but my dear, understand one thing: research is not a new one for you, and it is not an Herculean task. It is simple as Java. Okay, very simple subject is research. Why? Because you all are familiar with the research. Because in everyday life, you are conducting research. In many occasions in daily life, you are conducting research. How? Let me say one example. Suppose you may be teachers in schools or somewhere. You are coming to the school or college. Your immediate friend, your colleague, is there, and you are running towards her or him to find and to chat something. But what you observed, she is looking very dull. What happened to her? When you ask her, she is not ready to expose her feeling or the reason for her sorrow, right? So, what you will do? You will ask some of your friends, those who are favorable to her or him. You will ask them what happened to her, right? So, this is in other words research, right? Research. So where research occur? Research occur in a special context where you encounter an issue or a problem. If you we know we understand that if there is a problem, definitely there is a solution, right? See, we have made locks without keys. No, always we make the locks with a key. So if there is a problem, definitely there is a solution. So this is universal. So a problem is there, for the problem there is a solution. So both are coincided. There is no problems without solutions. So in everyday life, our domestic life, we encounter different types of problems and we try to solve it. Then what is the nature of this problem and the solution, and in between the problem and the solution what happens? We usually have some of the familiar solutions that we have acquired through our experience or knowledge from any other sources. So we try to, whenever there is an issue, we will apply the familiar solutions there. When the solution is not applicable in that particular situation, that becomes a real problem. So that's why we say it is a research, search, a research, because already the solutions are there, theories are there, applications are there. These applications, solutions, or theories we are applying in a particular context. When it is not helpful for solving the issue or problem, we do the search again. That is called a research in other words. Okay, so it is not a new one for you.
Research is part and parcel of our life. In our daily life, we are encountering problems, we are finding solutions, and we are trying to gather the information that to solve the issues. To solve the issues, for example, if you are a married couple, suppose your husband or wife are in quarrel, right? She is not ready to interact with you, or she is turning her face from you. Then what you will do? You will adopt some techniques. You will use some sweet words to reduce the tension, or else you will bring a sari. If it is a husband, will bring saris or chocolates, or some edible things, or will promise something. I will take you for a movie, or will take you to your home. Like that, you will give some promises. This is other words, the tools and the techniques, right? So now we shall come to the educational research. See, you first understand the one thing. You all are grown up and you have a different perspective, and you are aware about what is happening around you, and you can just read and understand what is the material. It is not necessary to give you a lot of explanations on this material. See, you can read and you can understand. See, research is theory as well. More than that, it is a practice, because you are going to contribute something that is more important. So that's why my sessions will be focusing on helping you to to conduct the research at the application level, not simply merely explaining the literature that your IGNOU center has sent to me, that you can read. And whenever you have some doubts regarding that, say the literature, that is, in other words, I am presenting in front of you. When you are having the doubt, just raise your hand and unmute your mic and ask directly. We will have interaction. More than a monologue, I would like to interaction between you. Okay. So as a preliminary thing, we will go to the research, right? Yes, sir. Yes, Yes, I'm fine. here. I will just share you. Okay, we will just to go through the research first. What is required? It's a very very important. First, while we are coming out these sessions, what you will get first? I will help you to develop a favorable or a positive attitude towards the educational system. What we require, it is a positive attitude. You should never should understand it is a very big Herculean task, and you must and with a negative attitude, we never should approach the research. I request you, because throughout my life, what I have experienced, the most of the researchers are copy. Of course, I will explain you how you many of them are copying the research. In the Southern Ganga, it is there, and there are some people that is helping the students to prepare the research topic. So for preparation of a synopsis, this much rupees, and for the entire dissertation, this much rupees. Okay, so that is there. But if you are in the field of education, please don't cheat the students or the persons or those who are involved in the education, because education is the most noble profession in this world. So I request you, don't cheat the generations. Okay.
So, I will help you to develop a favorable attitude or positive attitude towards the education research. Then, what are the different forms of educational research? You will get an idea. What are the different forms and where we have to go, in what direction we have to move to conduct a research. Then, educational research methodology. What are the educational research methodologies that we usually adopt in this field? Then, how you have to conduct a research? What are the procedure of the research? Then, how you have to conduct a review of a related literature? Then, what are the strategies, importance, and techniques investigating and review of linked literature? Then, what are the various kinds of data collection tools and a self assurance when getting the research instruments? So, these are the outcome that you can expect from today's session. Okay. Now, we will go through this one, that is a research attitude. See, many of you, as I told you earlier, many of are thinking that it is a very big Herculean task. No. And second thing, some people are advising you, there is nothing. You have to just collect some dissertations or the theses, and what you have to do, you have to just change the variables in the topic. Okay, changing the variables. Then, so accordingly, suppose the social factors that are influencing the teaching learning in rural areas. This is a research issue, research problem. Then there's social factors. Then social factors, there's a particular study that is in your hand. The variables are selected, that is a poverty and orthodox tendency of parents. So two things, two variables that a particular study has concentrated. Now what you are doing, you are taking some other variables. Okay, instead of poverty and orthodox tendency, the population, overcrowded population, or the natural traditional settings, or the traditional their employment. So any of these two factors you are just keeping there, and the same thing will be submitted. This is one way of duplicating the research. And another thing, the same subject, there's the same study is done in Ernakulam district, right? You are just changing the district. You are changing that into Thrissur district or Calicut district or Kottayam district. Okay. So this is a different topic, and just simply typing and presenting, you are getting the certificate. Okay. Or else, what you can do, see in Shothaganga or in any other topics that are digitally available, just completely download that, just edit, and there are different tools to manipulate the data, or we can use even Chat GPT. Then, using that, we are manipulating a dissertation and submitting it, and okay, finalized. See, these all things are happening in the field of research. But I request you, humbly request you, please don't cheat. Why? Because it is a simple task. It is not a very big task. So you can do that. You believe yourself. Be confident enough that you can undertake a research as your own. See, suppose you have done a research. So suppose, see, so far you have acquired a lot of degrees and certificates, and you have attended several classes and developed a huge amount of knowledge. What is the use? But while you are conducting a research, it contributes to the society, to the education sector, for its development. Okay. So you are contributing to the society.
You are contributing to the development of the nation. So you have to consider that first. So it is your contribution, your achievement. I have done something for my nation. I have done something for the system of education. I have done something for my society. So this is needed, not to simply don't copy, but instead do a real research, a genuine research, which is providing an best implication in the field. Okay, so that you have to cultivate. So, such a notion you have to develop in your mind. See, just focus on our society. The society is doing everything for you, expecting that you will contribute something to them. So the social factors that help you to develop in a positive attitude towards the research, that is knowledge. What is required? You have to enhance your knowledge. How you can enhance knowledge? It is very easy today because our digital devices, digital resources are highly helpful for you. Anywhere, anytime, you can get knowledge. Okay, so acquire maximum knowledge about the social problems. Here it is educational problems. You have to gather maximum information regarding the issue that exists in the field of education. For example, this is a constructivist methodology is preferred methodology for the best system of education, but the people are not, the teachers are not ready to change from the behavioral system of methodology. See, the reason you can encourage. So you must have, you must open your eyes, ears, and all your five sense organs towards this, and you must gather information from your surroundings, as well as trust yourself and trust your research. Then the technological factors you have to consider while you are doing a research, say actually an experimental research in the science or in the even ISRO that cost crores. So you are doing a simple dissertation, so that should be cost effective, as well as it must bring an advantage. Then you must find out the department readiness, that is your guide or the supervisors or whatever it may be, as well as the top management like the director of your ED. So all these help you to develop such an attitude. So now we'll go to the different types of researches according to the purpose. Say now you can see three types of researches. Okay, am I audible to you? Yes, sir. Okay, fine. Thank you. Now you see that is a fundamental research. What is a fundamental research? Say, you might have heard that Vivekananda's wordings, when we open the door of the knowledge, we enter into the darkness of ignorance. When we open the door of a knowledge, we enter into the darkness of ignorance. What actually to mean? See, those who are unaware about this particular topic, research, educational research, when they are coming to that, educational research is a topic you have to see. It is a totally unfamiliar. Now you hear research, educational research. So now you are in darkness, ignorance, don't know any idea about research. Okay. So similarly, you must understand one thing: you are entering to the darkness, but there is a light of knowledge everywhere in your hand, in your mind, in your among your teachers, everywhere it is there. You have to find out. So, what is fundamental research? Can you just tell me some theories established in any field? Come on, tell me. So just unmute your mic and tell me any theories
Any theories, established theories. The Big Bang Theory, sir. Big Bang theory, very good. Fine. Big Bang theory. Any other Theory of theory? evolution. Pardon? Theory of Yeah, evolution. theory of evolution. Evolution. Any other theories? So, Big Bang theory, or the theory of evolution, or the constructive theory, or behavioral theories, or the theory of intelligence, or theory of personalities, or operational uh, operant conditioning, etc., or the theories. See, these theories all are developed through a research. Okay. So the theories are established. E is equal to mc square. So E is equal to mc square is a theory developed through a research. So there's the researchers which are establishing theories or which contribute something new to the existing knowledge structure. That type of the research is called fundamental research or pure research. Okay, so you can conduct a fundamental research that you are going to establish a new theory. I shall explain to you. Now, there is a theory that individual differences of the students, uh, individual difference of the students causes the differences in their learning achievement. Okay, the psychology and educational research have agreed that there is individual differences. The individual differences influence the learning achievement of students. Now, this is a pure theory. Okay. Say now you are going to conduct a fundamental research. What is that? See, there is something different that you observe. That is, some of your students in the classroom are below achievers, and they have similar things with other students. But what is the difference? You are observing this problem, you are trying to unearth the causes of the issue, and you are making a hypothesis. So I think most of you are PG holders, and you might have you may be familiar with this particular terminologies. If you don't have any idea, please just unmute your mic and ask me. I will give you clear cut direction. Okay. So this theory, this research, this fundamental research established not only, so you conducted a research. There is no significant relationship between the individual difference and learning achievement. You are conducting such a research. Then you are establishing, you are conducting the research, and your hypothesis as is accepted, right? So this is a theory. In other words, there is a cycle of a research program that is like that. That is a theory that, in other words, is called thesis. A theory is otherwise called thesis. Say, are you going to produce a thesis after your research? Please answer to me. Are you going to produce a thesis after your research? Yes, sir. Yes. Nilima said yes. And what about others? Yes, sir. Jilu Varghese. Okay. She's also in favor of that. You are going to
through this yeah, under IGNO program, you are going to submit a thesis. But the terminology is entirely different. You are not going to submit a thesis. Okay. Why? Because it is a very short term a research that you are conducting. After the at the end of the research, you are going to submit a dissertation. Okay. Dissertation and thesis is entirely different. Dissertation means, in other words, it is a sum up of your research and the research findings. But while you are conducting a PhD program or postdoctoral program, you have to contribute thesis. Thesis means that is a theory that you are going to establish or an applicable thing that you are going to do, or a knowledge, a particular knowledge or information that you are establishing. Okay, this is called thesis. So thesis is there, but in some occasions you are doubt on this thesis. This is a thesis is not right. See, this is not working in this particular situation. Suppose you have a thesis that your parents have given a thesis and information and knowledge that cultivated in you, developed in you, that in your husband's home, all are very good, they are very lovable, right? And you have to behave in such a way. But after marriage, what you are experiencing, some better. So that this is a constant. I am giving some example from our life. That's all. Don't think that that is this is. This is I just would like to give some examples from our life. So here, our thesis is a constant. When the thesis is questioned, it is called antithesis. So the thesis is not working here, then we are questioning the existing thesis. That is called antithesis. This antithesis is the problem. This antithesis is the problem. Okay? There is a knowledge or the theory, that a knowledge or theory is not working in this particular situation. You might have learned in a psychology that is a transfer of learning. You have learned a theory that you are going to apply here, but it is not working here. It put you into a problematic or chaotic situation. So this problem is the research problem, or this is called antithesis. So when there is an issue or antithesis, what you will do? You will run away from that. Is it? Come on, tell me what you will do. Simply wait for someone else. No, we will correct it. You will correct it. How you will correct it? Very good answer. How will you correct? When you have a problem in front of you in your home, you have a problem. What you will do? How you will correct? We will change it. You will change. Okay, fine. Others? Try to find out the cause of the problem. Yes. Yeah. Suji Sebastian. Aren't you, Suji? Yes, sir. Okay, fine. Suji, fine. So what we'll do, a problem is always constituted by certain reason. You must understand one more aspect of the research. Always there is a cause and effect relationship. I will give more clear explanation in the coming sessions. Cause is there, effect is there. That is universal. Without any reason, there is no
result. Without any cause, there is no product. Without any reason, see, that usually we say, why, what happened to you? Why you look like so gloomy? No problem, nothing. They understand that there is something behind that, right? So there is a reason for that mental agony of your friend. You understand? See, for every result there is a reason. That is quite universal. Similarly, here for the problem there are certain reasons. So we have to analyze the reasons. Okay. For example, your friend, your colleague looks so gloomy in the college when you feel uncomfortable with her because she is so gloomy. So you will try to find out the reason behind that. When you approach her, she will say, no, nothing. But you will ask several questions. Whether your husband harassed you, or any of your friends harassed you, or do you have any physical ailments, or do you have any economical issues? So several questions. Okay, because a problem is constituted by one or more reasons. We are trying to analyze the reason. A problem is constituted by the reasons. We are analyzing the reasons that constituted the problem. Okay. So we have thesis. From the thesis, we are turning to antithesis to understand the issue. What we do analysis. So thesis, antithesis, analysis. So there are several reasons in front of in our analysis, and we will fix with one. This may be the apt reason for that. This is otherwise called. Can anybody contribute? Say in the analysis we fix one of the reason may be more accurate to constitute the issue. This is called, no idea. Is it hypothesis? Yeah, good, Jilu. That is called the hypothesis. So, antithesis, analysis, hypothesis. Then the hypothesis will be tested. After testing the hypothesis, we will conclude, we will have a thesis, right? Then again the thesis will be constant one day. Again, so research is a cycle, it's a process. This is antithesis, analysis, hypothesis, testing, then again thesis, antithesis, like that it will go. Okay, always we are searching for the ultimate truth, in other words. So what I would like to say here, what we were talking about the uh, this one, applied fundamental research, pure research. Is the PowerPoint is visible to you? Is PowerPoint visible to you? Yes, sir. Okay, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. right. So fundamental research that establish a theory or contributing to the existing knowledge structure. That research is called fundamental research or pure research. Then the second type is called applied research. The research should apply somewhere. For example, I think it is familiar, that is operant conditioning. What is operant conditioning? Can you give some idea? Have you heard about Stimuli. Skinner?
It's Yeah, Skinner. Mohammed, come on. ഏഹ്, ഏഹ്, പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. ആ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ആ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുന്ന അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള തിയറി. തിയറിയാണ്. അതിന് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി. എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, അത് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി. കണ്ടീഷനിങ് തിയറിയിലെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിയറിയാണ് എന്ത് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so Skinner established the operand conditioning theory, right? Learning theory. Now, based on that, this is a theory, fundamental research result. Now we are going to execute, apply this operand conditioning in our teaching learning process we are conducting. How this operand conditioning can be applied in the classroom situation. This lead to applied research. As a result, what happened? Have you heard about programmed learning? Have you heard about programmed learning? Yes. Yeah, you might have learned in your BEd program, programmed learning, linear programming and branched programming. That's So, program. Yeah. yeah, so this the result of applied research. So theory was there. That theory we tried to apply in the classroom situations for learning context. This resulted in programmed learning. This is called applied research. So when a theory for E is equal to mc square, this is a pure fundamental research result. E is equal to mc square, that paved the way for the development of atom bomb. Okay, so that was applied research. Could you follow me? Now the third type of the research is otherwise we call action research. What is action research? Action research that we conducted then itself there itself, and we will find out the immediate solution. Okay, for that is, I think you are familiar with this action research, particularly in a BEd program. You might have conducted this research in your this internship program. What is action research? For example, you are having some problem with your children. Say you are teaching Mr. Muhammad, what is your discipline? മാത്തമാറ്റിക്സ്. Mathematics, good. So Muhammad is teaching mathematics in 9A and 9B. Okay, all are very good children. But what you observe that in all the examinations, some percentage of the students in the 9A score very high marks. But in the class of B, most of the students fail in the mathematics. The students are average in both the class according to their intelligence, that you understand, their grasping power, everything. The students are loving you very much. But perhaps more than the students from A batch, the B batch students are more loving to you. But they are scoring very less marks in comparison to you. This is an issue. Immediately you have to take an action. Okay. Otherwise, there is problems related with your colleagues in your school or in our educational institutions. What is the reason? So these similar reasons which require immediate attention and solution, this we call otherwise action research. So these are the three types of the research. Now we will go to the methods of the research. See in the screen, you can see the research methods. One is descriptive method and correlational research,
experimental research, and action research. So these are the four major methodology of research, educational research. First one is descriptive nature, descriptive research. From that terms itself, you can understand that it provides a description on particular phenomena or a particular phenomena. Means what is a phenomena? In phenomena you can see cause and effect. Every phenomena, you see, the universe itself a phenomena, our life is a phenomena, whatever the time is a phenomena, the weather is a phenomena, everything is a phenomena. So in this phenomena that we can see two things: one cause and effect, and between that a relation. Okay, cause and effect, and between that there is a relation. Okay, so we are going to describe this phenomena, the variables. Otherwise, the cause and effect, these are variables. These variables, we are going to describe the relationship between the variables. The nature of the relation exists, right? So this is, otherwise we are going to describe the phenomena. Either it may, for example, you are conducting a research, a historical research. It is a descriptive research. Otherwise, we are conducting the nature of the students in a classroom, or the interest of the students in a particular subject, or the particular teacher, or the students, the interest to of the children, those who are coming from the rural area towards in teaching learning or learning teaching. All these are describing the phenomena in such mode. Now we are going to the correlational research. Here I said there is a relationship between the cause and effect. How the relationship, the variation in the relation, how it changes. For example, see, the diabetics is resulted by the consumption of the sugar, right? So we are changing, reducing the consumption of the sugar may decrease the diabetics. Okay. In the similar way, we are making some alterations, or we are manipulating. Understand that particular terminology, manipulating the variables and the testing. So these are correlational researches or correlational studies. I will, in later classes, I will give you more explanations on this correlation studies. We will undertake correlation studies. Then you will be aware of that more. Then the next one is experimental research. Experimental means it conducting experiment. Here we said that there is a manipulations in the variables, but here what we do, we are changing or manipulating the variables in a systematic way in experimental research. So while we are conducting an experimental research, we will have controlled group and experimental group. So for example, I shall tell you an interesting experiment conducted by one of the doctor in West. Say in the casualty, after the surgery, not casualty, after the surgery, so many patients after the reduction of this sedation, they will feel a greater pain, and they will start to cry. Okay, so again they have to give sedation. Say what a doctor said, the doctor's hypothesis that the pain is a little bit is a psychological.
to test that what he did. There were 20 patients. For 10 patients, altogether, he gave sedations in the syringe. But what he did, 10 patients are just given some other fluid which is not dangerous for them. It was not containing any sedatives. Right? What happened? All are equally slept. So it is there is a psychological impact that we wanted to prove. So here what we sit two groups and making this is in other words we call experimental research. Action research I have already given an idea to you. Okay. Now you can just go through this descriptive educational research. Say, I request you to go through this, just read it and just try to understand. And if it's impossible or if it is difficult to you, you just ask. Say, this is not nice that as the school teacher just narrate the literature and explain everything to you. Instead of that, you just read it and ask if you have any doubts. Okay, what did you get out of this particular description on descriptive educational research? Come on, what output you got? What did you get from this idea? Okay, tell me, what did you get from this descriptive educational research? What is that? How is it? Descriptive education is for a particular phenomena, Okay. and there will be cause and effect, and we have to find the relation between the cause and the effect, and cause and effect are the variables. Okay, thank you. Okay. So I think majority that prefer Malayalam as a medium of instruction. Both. See, both I will do. So മലയാളമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എനിക്കിഷ്ടം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാനാണ് കാരണം ടെർമിനോളജി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. മലയാളത്തിൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കാം. സം ടെർമിനോളജി ദാറ്റ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, മെയിൻ ടൈംസ് ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിദ്ധാന്തം, ആ സിദ്ധാന്തത്തിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം, ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കാരണവും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു റിസർച്ചിനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കിന്നറുടെ ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്. അതായത് അധ്യയനത്തിൽ ലേണിങ്ങിൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതിനെയാണ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അത് തിയറിയാണ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ആണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയ റിസർച്ചിന്റെ റിസൾട്ടാണ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണ്. ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ എവറിഡേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം പ്രോബ്ലംസ്, ആ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്. ഇനി ഇതിന്റെ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തേത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ്. അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ നീലിമ ആരോ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിനകത്ത് ആ കോസ് ഉണ്ട്, എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആ ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ആ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ നേച്ചറിനെയാണ്
അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കോ എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് നമ്മുടെ പറഞ്ഞു. റിസർച്ചർ മെയിൻലി സീക്സ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് കോ ഓർ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. എന്താ ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ? ഓക്കെ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സർവേ നടത്തുന്നു. സർവേ നടത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പഠനം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അയാളുടെ സ്ഥിതി, എത്ര കുട്ടികൾ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഹരാസ്മെന്റിനും ഒക്കെ വിധേയമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒബ്സർവേഷണൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്, നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്, ആ ഫിനോമിനയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ സം സ്റ്റുഡൻസ് ബിഹേവ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടികൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി. ആ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നു, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കുറവാകുന്നു, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പരിശോധിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ നാം നിരീക്ഷിക്കുകയും ആ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നതാണ് കാര്യം എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വരാം. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്താണ്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് സർവേ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം, ഇപ്പോൾ റീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം ടു ഹെൽപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ലിറ്ററസി ലെവൽ. ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി, പക്ഷെ നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിങ്ങനെ കീറുണ്ട്, പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ അരിത്തമാറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ, നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു, സർവേ നടത്തുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെയർ വയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ ലിറ്ററസി അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ലിറ്ററസി ലെവൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് റൂം പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4-5 ഡിവിഷന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ക്ലാസ് റൂം പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് പല ഘടകങ്ങളിൽ, ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഇന്ത്യൻ സബ്ജക്റ്റുകളോടുള്ള ഇൻഡറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസസ്, ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച്. Right? I think now you got some ideas. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയല്ലേ രീതി? നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക, പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ, പരീക്ഷയ്ക്ക് വായിക്കുമ്പോഴാണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും സംശയം. പിന്നെ നെട്ടോട്ടായി എവിടെ നോട്ട് കിട്ടും, എവിടെ ഗൈഡ് കിട്ടും, അല്ലെ, ക്യാപ്സ്യൂള് കിട്ടും, അന്വേഷിച്ച് നടപ്പാണ്. അപ്പോഴാണ് സംശയം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വായിക്കുക, നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകണം, സംശയങ്ങൾ കുറിച്ചു വെക്കണം, അടുത്ത സെഷനിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പിന്നെ മക്കളെ എനിക്കിപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടൈറ്റില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക, അതെന്താണെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുക, പോർഷൻസ് തീർക്കാം, സ്റ്റാൻഡ് വിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഞാൻ റിസർച്ചിനെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, അതിൽ പർട്ടിക്കുലർ ടെർമിനോളജിയും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണതും എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ അഹെഡ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഓക്കെ,
Now we are going to the second type of research, that is correlational educational research. അപ്പം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ആ കോറിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റിസർച്ച് വാരിയബിൾസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, കോസ് ഉണ്ട്, എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായി പറയൂ. Descriptive യെസ്, education. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച്. എന്നാൽ അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പരിശോധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ ചെയ്ത്, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ 2 കുട്ടികൾ, ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും അല്ലെ, ഈ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഇവിടേക്ക് ഒരു വശപ്പശ്. വി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഒബ്സർവ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ചിലർ അവര് മുമ്പ് പഠിച്ച കോളേജിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നില്ല, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ? യു ആർ ടെസ്റ്റിംഗ്, നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അത് പരിശോധിക്കുന്നു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ 2 വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോശം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ, നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണോ, നിലനിൽക്കാത്തതാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഐദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ഓർ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഓർ നോൺ എക്സിസ്റ്റന്റ്. Then positive correlation occurs when there are 2 variables. One is A and B. These variables otherwise we call dependent variable and independent variable. Okay. A leads to an increase in variable B. For example, the continuous rewards help the learner to make more achievement in the subject. ഇതാണ് ഒരു സംഗതി. അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിലെ വേരിയബിള് എന്താണ്, ഒന്ന് എ വേരിയബിൾ എന്താണ്, Learning or എ more time on വേരിയബിള് learning. leads to increase in variable B. A is a reward, B is achievement. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൂടുതൽ റിവാർഡ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം, കൂടുതൽ മാർക്ക് കുട്ടി മേടിക്കണം. അപ്പൊ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ, എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളില് മാറ്റം വരുത്തുമ്പോ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വേരിയബിൾ ബി. ക്ലിയർ? അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. ക്ലിയർ? ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഇൻ മൈ റൂട്ട്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറയണം. യെസ് സർ. ഓക്കെ, Yes, sir. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വാരിയബിൾസ്, മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻ വാരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ട്രിഗർ ചേഞ്ചസ്. പിന്നെ അവിടെ നാച്ചുറൽ എൻവിറോൺമെന്റ് ഓഫ് ദ വാരിയബിൾസ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ്. ഓക്കെ, so this is, in other words, generally we can say correlational research. Then an experimental research. Here research seeks to establish the causal relationship between 2 variables. അവിടെ causal relationship നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, use of the constructivist methodology and say constructivist methodology more effective than the behavioral strategy to improve the learning achievement. അല്ലെങ്കിൽ constructivist methodology is more effective than the behavioral methodology.
അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സ് വെച്ച് ഒരു കൂട്ടരെ പഠിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവരെ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കും, അതിനെ കമ്പയർ. അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളതിനെ ബിഹേവിയറൽ തന്നെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ കൺട്രോൾഡ് ഗ്രൂപ്പും എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള അച്ചീവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെഷർ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് അനദർ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, കൺട്രോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, then next we will go to what? Action research. Action research ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് solutions to organizations when they experience a difficult or issues. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കാണ്ട് വരുന്നു, ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഒരേപോലെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. there is a difference, this is an issue. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ആക്ഷൻ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം, ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഡിലിമിറ്റിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം, അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ദെൻ നിങ്ങൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്നും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്? Sir, എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഞാൻ പറയാം. പറഞ്ഞു മോളെ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതർ നമുക്കൊരു കളർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വിതൗട്ട് നമ്പേഴ്സ്. അതാണ് എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. പ്ലീസ് കറക്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ എം റോങ്. ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? Quantitative, we can measure it. Quantitative. ഓക്കെ, ഗുഡ്. മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ. സർ അത് തന്നെ പറയാന്ന്, നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരിക, മറ്റേത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷറബിൾ ആയി കിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബാക്കി കുറെ പേരൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ട, രേഷ്മ, ശശി, പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ആരും ഒന്നും കൊണ്ടില്ല. എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു? സാറ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അങ്ങനെയല്ല, അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് ഒക്കെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുറെ വിവരം കിട്ടി. ആ വിവരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്യണത്? അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ തലയും ഉടലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു വെയിങ് മെഷീനിൽ വെക്കും. അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ തല മാത്രം വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് വെയിങ് മെഷീനിൽ വെച്ചു, എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൈനസ് കോർപ്പസ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തലയ്ക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വിവരം. അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പറയാറ്? സർ അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയല്ലേ ചെയ്യാറ്? അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലേണിംഗ്, പേഴ്സണാലിറ്റി, അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ചിലപ്പോൾ വഴക്കടിക്കാറുണ്ട്. എന്താ അറിയും, വൈഫ് വന്നിട്ട് പറയും, അതേ മറ്റേ അന്ന് ഞാൻ ആ അമ്മായിയുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ മറ്റേ ആലപ്പുഴയുള്ള കൊച്ചച്ഛൻ്റെ മോളുടെ നാത്തൂൻ വന്നിരുന്നു. എന്ത് സുന്ദരിയാ, ഭയങ്കര സുന്ദരി തന്നെ, സുന്ദരി, ആഹാ നാളെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിനെ വൈഫ് ചൂണ്ട, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടി, ഈ കുട്ടിയാണ് നീ ഇത്ര സുന്ദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് സുന്ദരി. എന്ത് സൗന്ദര്യം? ഓക്കെ, സി
നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി എത്രയാണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഘടകം എന്താ? ക്വാളിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഘടകം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഒരു ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി സുന്ദരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? റിലേറ്റീവ് ആണ് അത്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ. ആറ്റിറ്റ്യൂഡും റിലേറ്റീവും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ദർ ആർ സെർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലേ. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൂക്ക്, പിന്നെ കണ്ണ്, പുരികം, കവിള്, ചിൻ, പിന്നെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഫേസ്, എക്സെട്ര. So this is called the attributes that fix the quality. ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സോപ്പ് മേടിച്ചു, ചിലർ പറയും മറ്റേ ഞാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈസൂർ സാൻഡൽ സോപ്പാണ്. എന്താ അതിനത്ര ക്വാളിറ്റി? എന്താ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി? ക്വാളിറ്റി എന്താ? അതിന് നല്ല ചന്ദനത്തിന്റെ മണമുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിച്ച് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരത്തേക്ക് അതിന്റെ സ്മെല്ല് നിൽക്കും. പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല പതയുണ്ട്. പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോവില്ല. പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ അത്രയും ഡ്രൈ ആവണില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എലമെന്റ്സും ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതില് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നും കാണാൻ. ദിസ് ഫിക്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 5 ആട്രിബ്യൂട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതൊരു അച്ചീവ്മെന്റും ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ എണ്ണത്തിനെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ക്വാളിറ്റി ഈസ് മെഷേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ദിസ് ഈസ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. ഓക്കെ. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല്, ഒരു റിസർച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എന്താണ്? ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ റീസൺസ് ഉണ്ട്. ആ റീസൺസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ എത്തും. ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ആണല്ലോ, ആ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എലിസബത്ത്, ആർ യു എ ടീച്ചർ? യെസ് സർ. വേറെ ആരാ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്? നീലിമയും എലിസബത്തും ടീച്ചേഴ്സാണ്. ഓക്കെ. രേഷ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പം എലിസബത്തിനെയും നീലിമയെയും വിക്ടിമുകളാക്കാൻ പോവുക. ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ദ എലിസബത്ത് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദ നീലിമ ടീച്ചർ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ എന്തായി? ഒരു കമ്പാരിസൺ വന്നു. അതിന്റെ അപ്പൊ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത്. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമാണ്, വേറൊരാൾ പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് സാർ എന്ത് ചെയ്തു? മുഹമ്മദ് മാഷ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആരാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരേണ്ടത്? സ്റ്റുഡൻസ്. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഡാറ്റ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എലിസബത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നീലിമ ടീച്ചറുടെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഒരു 2 ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെടുത്തു, 100 കുട്ടികളുണ്ട്. ആ 100 കുട്ടികളില്
63 കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു എലിസബത്ത് ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് നല്ലതാണ്. കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ന്യൂട്രലാന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കുട്ടികൾ മോശം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങൾ, അത് ക്വാളിറ്റി ആണല്ലോ, അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റി. ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ നടത്തിയപ്പോ എന്തായി? നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു മെഷർമെന്റ് കിട്ടി. അത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കളി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഡാറ്റ ഈസ് ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് പറ്റും. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത്. എന്താ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത? ഇത്രയും കുട്ടികൾ, 63% കുട്ടികൾ ഫേവറബിൾ. നമ്മൾ ഈ സർവേ ഒക്കെ നടത്താറില്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയിൽ കാണാലോ. ഓക്കെ, സുജി സെബാസ്റ്റ്യൻ റൈസ്ഡ് ഹെർ ഹാൻഡ്, ആസ്ക് മീ ദ ഡൗട്ട്. സുജി പറഞ്ഞോളൂ, ചോദിച്ചോളൂ. So I raised the hand for that teacher you asked earlier. Ola teacher. ഓക്കെ, നേരത്തെ കൈപ്പൊക്കിയതാണല്ലേ? ഓക്കെ, കൈപ്പൊക്കിക്കോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ കൈപ്പൊക്കൂ. Okay, sir. Now, the characteristics or the occurrences or the nature of the relationship we measure using the tool, collecting the output or data, we are quantifying that and we interpret. In the meanwhile, qualitative research. See here, another thing I would like to explain. നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന് അകത്ത് നമുക്കൊരൊറ്റ സാധനമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? പ്രോബബിലിറ്റി. എന്താ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 10 തവണ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എത്ര തവണ ടൈല് വീഴും, എത്ര തവണ ഹെഡ് വീഴും. ദിസ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി. ആ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പിന്നെ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനെ ആ ക്വാളിറ്റിയെ തന്നെ നിരന്തരമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ആ നിരന്തരമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ആ ഫിനോമിനയെ ഐദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യും. ദർ ഇസ് നോ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ദർ വിൽ ബി എ സിമിലർ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ. ആ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദ 2 types ഓഫ് റിസർച്ച്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. അപ്പൊ ഇനി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചില് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ? റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈയിങ് എ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു പ്രോബ്ലം വേണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിറക്കുക. നോ, there are problems in front of you. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പരിശോധിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോന്റെ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി എടുക്കൂ. ഇതിൽ
അതായത് വാട്ട് എവർ പ്രോബ്ലം യു റിയലി എക്സ്പീരിയൻസ് യു മസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ പ്രോബ്ലം. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിവ്യൂ ദ ലിറ്ററേച്ചർ. എന്തിനാ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ? വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിസർച്ച് പ്രോസസ്. റിവ്യൂ ദ ലിറ്ററേച്ചർ. റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു മാതൃക നോക്കിയ ആൾക്കാർ പോണ ആൾക്കാരാ അല്ലേ? അതായത് പരീക്ഷ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ മോഡൽ വേണം അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മോഡൽ കണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ മാതൃകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷ പോയി എഴുതുന്നത്. ഇൻ ദ സിമിലർ വേ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണ്, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, അതിന്റെ ഡിസൈൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണ്, ഇതുപോലെ കുറേ മാതൃകകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. അത് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവിടെ വേറെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്, അതിന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട പർപ്പസ് എന്താണ്, അതായത് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ദെൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, അതിന്റെ റിലവൻസ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. Then on the basis of that we will collect the data. ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും, ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും, റിപ്പോർട്ട്. ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ റിസർച്ച് പ്രോസസ് സ്റ്റെപ്പ്. അതില് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നിടത്ത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. എന്താ? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ സംഗതി വരുന്നത്? അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന് അകത്ത് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ദിസ് ഇസ് ദ ഫാക്ച്വൽ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, so these are the some of the major details of the preliminary of your this thing, education. Okay, now I was talking about the knowledge, right? Knowledge and its type. അതൊന്നുമില്ല മക്കളെ, നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നോളജ് കിട്ടുക? നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നോളജ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, നമുക്ക് പേഴ്സണൽ നോളജ് ഉണ്ടാവും, പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്, നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പല ജ്ഞാനങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തെല്ലാം തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ പറയല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരാള് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് സദ്ഗുരുവിന്റെ ചേട്ടനോ അനിയനാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. ആ രീതിയിലാണ് ഉപദേശിക്കുക ഇല്ലേ? ഈ മരണം സത്യമാണ്, ജീവിതം മിഥ്യയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അടിക്കുന്ന അടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഫിലോസഫിക് ദേ ആർ. അപ്പം റേഷണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, എംപിരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളജ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ നോളജ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളജാണ്, ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഫങ്ഷനിങ് നോളജ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രൊസീജിയറൽ നോളജ്, കണ്ടീഷണൽ നോളജ്. ഓക്കെ, ദെൻ സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ്. നമുക്ക് എവിടത്തൊക്കെ നോളജ് ഉണ്ടാവുക? ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ്, സോഷ്യൽ കസ്റ്റംസ്, ട്രഡീഷൻസ്, റീസണിങ്, സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്, സോഷ്യൽ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അല്ലേ. പൂജ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, ചില കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ റീസൺ ചെയ്യും അല്ലേ, ആ കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. നോണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കും അല്ലേ. പിന്നെ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്, ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ നോളജ് കണ്ടുപിടിക്കും. ദീസ് ആർ ദ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളജ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ നോളജിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ആ നോളജിലെ
നേച്ചർ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഗ്നോറിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറിലുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ വായിച്ചു പോവുക. വായിച്ചു പോയിട്ട് എന്നോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പം സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് നോളേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കാണും. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നോളേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളേജ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഈസ് ആൾസോ എ പ്രോബ്ലം. ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം, ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം, then we will go to the research your problem. ആ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും. അനാലിസിസ്, അതർ വേർഡ്സ്, ഡെവലപ്പ് യുവർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, collect and analyze result, construct a conclusion. This is otherwise we call a scientific method, right? Then or structure of the research is there that we will conclude in the next session. Now I think we shall come to the discussion again. What is required? If you have any doubts, you must ask me now. നിങ്ങൾ ഇതിൽ എത്ര പേര് ഈ റിസർച്ചിന് തുടക്കട്ടുണ്ട്? എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്? വലുതും ആയോ? ഗൈഡായോ? റിസർച്ച് ടോപ്പിക് അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ലേണിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കും അല്ലേ? ലേണിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കോ? ഇല്ല. ആദ്യം പഠിച്ചു, ലേണിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്തു, പിന്നെ ലൈസൻസ് എടുത്തു. മിക്കവാറും ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? കക്ഷത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും, വണ്ടി ഓടിക്കില്ല. എന്താ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ? പേടിയാണ്, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പേടിയാണ്. ഇതല്ല അവസ്ഥ. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വണ്ടി കണ്ട് എടുത്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നിടത്ത് വരട്ടെ വെച്ചിട്ട് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് എടുക്കും. ആ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യം നമുക്കൊക്കെ തപ്പിപ്പഴയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത്, സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് എപ്പോഴേക്കാ തേർഡിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത്, ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ തിയറി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്? അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടു, എന്നിട്ട് പതുക്കെ ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് 20 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം. അത് 20 കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ 30 ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് തേർഡിലേക്ക് മാറ്റണം. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ്റെ. പക്ഷെ നമുക്കിത് സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കാനും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ചവിട്ടാനും നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ലംബാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴോ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ബാധകല്ല അല്ലേ? നമുക്ക് ആ സ്പീഡിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ഗിയർ മാറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിസർച്ച് മക്കളെ. ഈ തിയറി നമ്മൾ ഏതുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക? റിസർച്ച് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിരുന്നു ഒരു ബോധ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് എ സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തി. ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നോട്ടില്ലേ, നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്ലേ? ഇല്ലേ? ആ, അപ്പൊ അത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഐ തിങ്ക് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ നോളേജ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ നോളേജ്, സോഴ്സസ് ഓഫ് ദ നോളേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു. ഇതൊന്നുമില്ല, വെറുതെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? നമ്മുടെ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇത് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് കിട്ടും, അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. So you go through that and you just pinpoint the
the aspect which is unfamiliar and undigestible. അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ അതുമ്മേൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം. കാരണം നിങ്ങൾ നിസ്സാര ചെറിയ കുട്ടികളൊന്നുമല്ല. യു ആർ ഗ്രോൺ അപ്പ് എൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് PG ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രോൺ അപ്പാണ്, കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ഈ ഇതുമായി റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചാൽ വിഡ്ഢിത്തരാവും. പക്ഷെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ബ്ലണ്ടർ, അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. അതായത് ഈ ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? അയാൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വിവരം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് അതിന് വിവരം ഇല്ല, അതിനെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്ലണ്ടർ ആകുന്നു. ദർ ആർ നോ ബ്ലണ്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് പറയുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് ജസ്റ്റ് അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം, ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ മാത്രം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയും മറ്റുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത്, അല്ലാതെ തീരൂല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതിലെന്ത് വേണം സ്ട്രാറ്റജി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന്, എനി ഡൗട്ട്സ് യു ഹാവ് യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ. ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഓ, ചോദിക്കണം. അവിടെ ഡൗട്ടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ചോദിക്കുമോളെ. ഒരു എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ MA ജോയിൻ ചെയ്തത് തന്നെ. അപ്പോ നമ്മൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഒരുപാട് തീസിസുകൾ വായിച്ചു നോക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ, ഇപ്പോ നമ്മൾ സ്കൂളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അറിയാലോ, അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻ കാണുകയാണോ നമ്മൾ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ തീസിസ് വായിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലാണോ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് റഹ്മത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമുക്കേ അറിയൂ, വേറൊരാളുടെ പ്രോബ്ലം അയാൾക്കേ അറിയുള്ളൂ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. ആ പ്രശ്നം നമ്മള് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സുഹൃത്തിനോട് പറയും, എടാ എടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഞാൻ ആകെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയില്ല, ഇത് ചത്ത പോലെ ഇരിക്കുക ഞാൻ. ഇട്ടത്തെ വഴിക്ക് സുഹൃത്ത് പറയും, എടി നീ എന്തിനാ അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയി കൈയും കാലും ഇട്ട് കൊടുത്തത്, തല വെച്ച് കുരുക്കിയത്? സംഭവം പ്രശ്നം കേട്ടാ. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ചെന്നിട്ട് കേട്ട കഴിയുക, അതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ തകർന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരോട് അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയോ കുറെ സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും എന്തല്ല, നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ടു അവർ പ്രോബ്ലം. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആസ് എ ടീച്ചർ, നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് റിയൽ പ്രോബ്ലം. ആ റിയൽ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കണ്ടക്ട് എ ജെനുവിൻ റിസർച്ച്, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിലുണ്ടാകുന്ന. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയും. എൻ്റെ റിസർച്ച്, എൻ്റെ PhD റിസർച്ച്, ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് ഈ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലായിരുന്നു. അപ്പം ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും മെത്തഡോളജി പഠിക്കും, ലെസൺ പ്ലാനിങ് പഠിക്കും, പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കും, അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കും, തലകുത്തി മറിയും. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ സ്കൂളിൽ ഇരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് തലകുത്തി മറിയുന്നുണ്ടോ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ? ഇല്ല. ബൈ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ. പിന്നെ എന്തിനാ B.Ed പ്രോഗ്രാം? എന്തിനാ ഈ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അത് ചെയ്യ് ഇത് ചെയ്യ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച്?
So this was my problem. So I conducted it in research that അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം എടുക്കുക, അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Thank you, sir. Okay, then shall we conclude now? Yes, thank you, Okay, sir. welcome. Thank you. Bye. Good night. Okay, sir. Thank you. Sir.